Hola, bienvenidos a Ben Cocinar con Ben. Soy su jefe Ben. Este es un programa de televisión donde cocino en mi cocina. Hoy es jueves y estamos cocinando los omletes que son muy ricos y muy grandes. Para empezar necesitamos 4 huevos y un poco leche. Saquen los huevos y la leche. Necesita un bol grande. Batan los huevos y la leche en un bol hasta tener la mezcla. Batan y batan y batan y no dejen de batir. DJs ripping these beats apart. No problema. Algunos huevos derraman. Todos podemos usarlos. La receta es un poco vaguesa, pero está bien. Vale. Estamos de vuelta. Ahora ponen la mantequilla en el sartén. Usan un cuarto de barra de mantequilla en el sartén. Mientras la mantequilla se derrite, pongan los ingredientes en la tortilla. Voy a elegir las cebollas, los tomates y queso parmesano. Son muy deliciosos. Pongan la mezcla en el sartén. Los huevos no pueden cocinar demasiado rápido. Pongan los tomates. El queso va último si estar usarlo. Ahora tenemos que esperar hasta los huevos están cocinados. Van los huevos usar una espátula tan que el omelette no se pegar al sartén. Ahora añaden cebollino. También añaden sal y pimienta. Lentamente mueven la tortilla en el plato. ¡Buen provecho!